La pluie tombait par refales, fouettant les viders du petit snack, o Luana, travaillet chaque soir. L'endroit tate simple, avec des tables in formica et des lumi raised jaunters, servant de refuge nocturne des routes fatigu s et des. Mes solitaires. Elle portait son uniforme blanc tach de café de grace, un tablier ser autour de sa taille fine. Elle n'avait que 22 ans, mais ses yeux portaient le poids de quelqu'un qui connaissait plus de douleurs que de joies. Luana, table-toi. Cria dona marta depuis la cuisine, en poussant une assiette fumante sur le comptoir. En assier, elle acquisa, fort un sourire sur son visage tout équilibrant l'assiette et en traversant la salle. Ses pens es taint loin, tur es loin dici. Depuis que son pire était tout malade et évate, perdu son emploi de condition. Les factures estaient accumulés es comme une avalanche. Oh, l'électricité, de commence. Puis, la time. Recours. Un parti Luana n'avait jamais su les détails exacts, mais si qui devait trier une solution temporaire tait devenu une condamnation. Son pire désespoir avait eu recours au pire type dead. La mafia locale était dans la ville. Tout le monde savait qu'elle nait sur le monde souterrain. Alessandro Moretti rien que son nom faisait farmir les policiers les plus aguerris. June, milliardaire et cruel, Moretti tait connu pour son élégance tale. Toujours vêtu de costumes italiens, il roulait en voitures noires aux viders tint es et tait entour de hamas armes s. Si tait le genre de homme qui ne demandait pas. Il prenait. Et si vous avez quelque chose qu'il voulait mieux. Voulait le lui donner, sinon, vous tes fini cette nuit elle, sous la pluie, le destin frappe, la porte, du hams en noir entrerent dans le snack. Trempes, mais intimidants. L'un tait immense, avec des cicatrices sur le visage et des yeux, de part de tour. L'autre, plus petit et vêtu d'un costume impeccable, tenait une enveloppe, la main Luana Vasconcelos. Demanda chez lui. En costume, la voix ferme alçarta, sentant son cœur battre dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Oui. C'est moi dont il lui tendit l'enveloppe. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes. L'intérieur, il y avait une lettre manuscrite. Elle reconnut l'écriture tremblante de son pire. Le texte était bref, mais suffisant pour lui faire perdre pied. Ma fille, pardonne-moi. Je n'ai pas pu payer. Ils ont dit qu'il n'y avait qu'une seule solution. S'il te plaît, pars avec eux. C'est la seule façon de me garder. En vai. Je t'aime. Non, murmura-t-il, reculant d'un pas. C'est une sorte de blague. Le homme en costume n'y répondit pas. Le colosse s'appliqua bloquant la sortie. Les yeux de Luana balayèrent la salle, mais personne ne semblait vouloir intervenir. Les arrières clients baisserent les yeux. Elle était seule. Alessandro vit te voir si sawyer dit le homme en costume. D'un ton sec, je ne suis la propriété de personne. Cria-t-il, mais sa voix était faible. Tu els maintenant répondit-il. Ton pire donné comme paiement. Alessandro est un homme de parole. Et de dettes et voiture noire traversait la ville sous l'orage, tandis que Luana fixait son reflet brûle dans la vitre.
l'estamac nu, les yeux rouges de larmes. Elle s'est sentit vendue. Chang e. Mais la peur surpassit la arvolt. Elle savait si quan de sait de moridi. Quil ni dirigit pas le trafic, les casinos il gox, les armes. Mais quil collectionneat aussi les gens. Les femmes, surtout, elle ignorait si qui l'attendait, mais dans le fond, elle redoutait le pire, lorsque la voiture sorta devant le portail en furforg d'un manoir colossal, entouré de gardes armes et de cameras, sans cœur manqua un battement. On la conduisit, travers des couloirs luxueux, remplis de marbre, de lustres et d'un silence oppressant puis, la porte du bureau es single quotes uviarit, il tate el Alessandro Moretti, en chair et en os I elevate an entrentaine dan yes, grand, les chevaux noirs coiffes la perfection et des comme de la glace sous la lumi ray, Froids, intenses, impitoyables. Il portait un costume gris funk et tenait un verre de whisky entrée ses longs doigues, Luana dit, il avec un elgir sourire. Nous rencontrons enfin, elle resta debaut, tentant de pénétrer forte, quest si que vous voulez de. Moi, juste ta part sens dit-il en buvant une gorge de whisky. Du moins pour l'instant vous n'y pouvez pas me forcer je peux tout. Luana. Tant pis me doit any fortune. Et toi, maintenant, tu es. La garantie. Un paiement. Une propriété temporaire, c'est égal. Probablement arpendit il, avec un com terrifiant. Mais dans ce monde, la égalite n'y signifie rien quand on détient le pouvoir. Elle serra les dents, tentant de contenir la panique. Il s'appliqua de gadget une aura aussi oppressante qu'une prison invisible. Intense. Dominant. Il sentit le parfum de luxe et le danger. Je vous très clair dit, il donne voix basse. Je n'y force jamais rien. Mais je n'y renonce jamais non, plus si qui m'appartient. Et de mais. Tu m'appartiens un frisson glac parcret el chine de Luana, set nut el fut conjoint dans une chambre luxueuse au duxi, mitage du manoir. Il n'y avait pas de verrou. Juste des cameras. Elle dormait mal, les yeux ouverts sur les ombres. Le lendemain, un domestique la harvela avec des vêtements neufs, des instructions strictes et un message. Alessandro voulait quel déjeune avec. Lui, Luana comprenait qu'elle se trouvait dans une prison d'or et il l'enterrait de cadeaux, mais la surveillait. Parlait avec elle, mais n'y se dévoilait jamais. Il était trop charmant, trop dangereux, et pire, terriblement captivant, contre sa volonté, sans cœur, semblait chaque fois qu'il s'appliquait impossible d'ignorer la tension qui s'installait. Entre eux, elle le haissait, mais elle n'y pouvait la fou, et ardati citait exactement si qu'Alessandro. Recherchait, Luana faisait courir ses doigts nerveux sur le tissu de la nouvelle blouse posée sur son lit. Un ensemble en soie bleu marine, aussi fin qu'au-dessus. Ces vêtements craignent tout si qu'elle ne voulait pas transmettre. Soumission. Docilité, disponibilité. Elle n'était pas une femme facile plier. Mais elle, dans si palais silencieux et surveillé, sa volonté semblait est l'oigner un peu plus
chaque jour, midi. Oni emploie y frappa, la porte et la conduisit, la terrassi ari re, o Alessandro latinde. Il tate assistable. Vi tu d'un costume noir impeccable, des lunettes de soleil dissimulant son regard par détour. Autour, souls les oiseaux, et le cliquitus discret des couverts en argent troublant le silence, asides toy. Luana dit il sans lever, les yeux. Di san tiel phone, lh cita, mais tira doucement, la chaise et sassit. Un serveur apprit, de nulle part pour lui serveur du vin blanc. Elle repoussa, le verre, genie bois pas avec, des kidnappers murmura-t-il. Alessandro haussa un sourcil, rangia son tiel phone, et posa ses bras sur la table, commence par le commencement. Genie suis pas un kidnapper. Tan pi re. Assign un contrat. Tu es I sigh en payment, oui. Mais tu peux partir. Si tu le veux. Il suffit de soumer la dette sa place. Luana serra les mains sous la table. Combine. Il sourit. Lentement. Un sourire tranchant comme un lame. $400,000. L.S. Trangle cest. Impossible. Alors nous revenons au point de départ. Tu restes. Tu remplis ton relais. Et ton pire reste en vie. Chaque mot faisait s'effondrer un peu plus le sol sous ses pieds. Il n'y avait pas d'issue facile. Elle tate, pige. Prisonnier des circonstances, qu'elle n'avait pas choisis. Dans erreur, qui n'était pas la sienne, et quotens tu exactement de moi moretti. Il se recula algérement. L'observant comme un paisi serein chiquir, de la compagnie, de l'obéissance, et patrie. Un peu de distraction, elle souffla, essayant de cacher le rouge qui lui montait aux yeux. C'était humiliant. Mais pire que la peur, il y avait cette question. Pourquoi elle, tu dois avoir l'habitude d'avoir toutes les femmes que tu veux? Pourquoi choisir un service bris et sans ent arti? Alessandro pencha, la titi intrigu, parce que tu ne me crains pas. Était. C'est fascinant, Luana détourne le regard. Le cœur battant, les jours suivants. Alessandro ne la toucha pas. Mais sa part sans tête constante. Croissante. Il lemonait des dîners. La faisait l'accompagner des réunions avec des politiciens, des hommes d'affaires et d'autres figures, aussi dangereuses que lui. Toujours son bras, comme un trophée silencieux. Les gens chuchotin, mais personne n'osait poser de questions. Tout le monde savait qu'elle lui appartenait l'extérieur. Luana gardait la tête haute. Mais l'intérieur, elle sombrait. On y note, en revenant d'un dîner au sommet d'un gratte-ciel. Elle clotta. Pourquoi fais-tu a? Alessandro la regarda dans l'ascenseur, faire quoi? M'exhiber comme un prix. Mi contrôleur. Tu n'as pas besoin de moi. Alors pourquoi? Il s'appliqua, si par est qu'elle sentit sa respiration. Tu ne comprends toujours pas, Luana. Je n'ai besoin de rien. Mais si que je veux. Je la prends, son estomac se tordit. Si en tête, parce que la peur. Si tête autre chose. Un désir interdit. Une tension obscure entre you, dans le manoir. Luana se mit fouiller. Une nuit, elle parvint entrer dans la bibliothèque que verroule y. Elle y découvrit des archives, des vieilles photos, des dossiers.
Alessandro en tate, pas just un criminal. Il tate el ritier d'un empire beady dans le sang. Son pire posait avec des politicians des généraux. Et dans un tyroir. Un dossier sans nom, Luana Vasconcelos. Fil DJ Lio Vasconcelos. Emre, DCDE. Lev Isul par son pire. Scolaret dans le public. Aucun casier judiciaire. Intelligente. Caractère fort. Potentiel. Satiti tourne. Alessandro Leve, 2de. Bien avant la dette, si en tate, pas un hazard, elle avait choisi de librement le lendemain, elle fit éruption dans le bureau d'Alessandro. Il lisait le journal, tu me connaissais avant la dette de mon pire, pas vrai. Il baissa. Calmant le journal. Son regard se croqua au signe. J savais que tu découvrais, tu tard. Pourquoi? Il se leva et s'approcha d'elle, sartant quelques centimes très pars que tu m'intéresses, Luana. Et genie laisse, rien au hasard, elle recula, le cœur battant. Mais il attrapa son poignet, que vas tu faire avec cette information? Ten fois. Mihar encore plus? Genie sais plus quoi penser de toi? Alessandro alors pensessi, tu peux our sister. Me combatter. Mais la fin. Tu si deras. Parce que personne n'entre dans mon monde, sans en ressortir, chang. Pas metoi il la relcha lentement. Comme pour lui laisser le temps de dégarer ses mots, elle la fixa, ressemblant le peu de courage que lui restait, tout de tromps dit elle finalement. Je n'ai pas tri ni argent, ni pouvoir, ni armes. Mais j'ai encore moi ami. Et je ne me soumettrai pas il surit. Un sourire sincere, cette fois, on verra bien combien de temps tu t'y en ras etc moment par sis. Quelque chose change, Luana comprit que cette guerre en tate pas seulement fait de pouvoir, si tate aussi une guerre de desir, et pas tri. De destin Alessandro m'aurait avait joué son coup. Mais Luana n'avait pas encore monté toutes ses cartes est ni comme tate, pas perdre les semaines passées aux court est d'Alessandro avant, transforme chaque geste en affrontement. Elle ni l'aimait pas. Elle ni lui faisait pas confiance. Mais il tate, devenu impossible ignorer. Il tate, un attempt incontrôlable, imprevisible et de plus en plus invitable, certain sawyers. Elle l'entendait, marcher, dans. Le couloir, devant sa porte. Des pas lents, lords. Parfois, il s'arrêtait. Puis le silence. Elle se demandait s'il allait entrer. Si elle voulait qu'il entre, elle se détestait pour cela, était lui, il le savait, un hyper esmidi, Alessandro. La surprit avec une invitation inattendue, habile, toy. En sorte, Luana croisa les bras au et. Un event aux ench res corridative. J'ai vu que tu sois mis cordes comme une poupée d'exposition. Il esquissa un sourire en coin et s'approcha jusque friller délicatement son. Maintenant comme madame, elle reconna en présenti tu crois vraiment qu'on pas accater le respect? Non, mais on pas accater l'obéissance. Le reste vient avec le temps d'ade gala. Luana portait une robe noire moulante, en tissu fin, laissant son dos nuit puissances curbs avec précision. Alessandro levait fait confectioner. Sur mesure et elle de testait quel point elle se sentait. Belle,
la salon tate, rempli de gens influence. Hommes et femmes riches, souriants, couverts de bijoux et de faux semblance. Aux court est d'Alessandro el tate le centre. De l'attention. Tous la regardant. Tous voyant savoir qui tate cette femme qui osait marcher bras de sus bras dessus avec le chef de la mafia le plus redouté de la ville pendant événement, un politicien arrogant, avec un haline de whisky, s'approcon peu trop. Il dit quelque chose de grossier, posa la main où il n'y fallait pas. Luana tenta de s leugner avec fermet, mais avant qu'elle n'y puisse arroger. Alessandro tate, DJ entrée, you. Il n'y dit rien. Il le regarda seulement, cela suffit pour faire régulièrement home. Le visage aussi pleurait que la craie, plus tard, dans la voiture, le silence tate presque palpable, pourquoi tout est fêté. Demanda-t-il, la voix basse, personne ni. Tous si qui m'appartient, Genie Tapertines pause encore, elle détourne le regard vers la fenêtre, mais le sang pulsate fort dans ses veins. Son toucher, en tête, pas encore arrive, pas de mani re RL, profondi. In time mais si quil avait entre you tate, plus puissant que mille caresses. Si tate de l'attention. Du fut contenu d'aditi un moment, dans cette guerre, Luana camina, boulevard perder, le lendemain, Alessandro ni se montra, pas si fat, la première fois qu'il disparaissait complètement, Luana sentit le vide comme un coup de poing dans le ventre. Elle passa la journée hier dans la maison, essayant d'ignorer le pincement dans sa poitrine. Au dîner, elle demanda la domestique des nouvelles de lui. La réponse fut est che, il est parti en voyage. De faire elle fit semblant de n'y pas s'en sortir. Mais cette nuit elle n'y dormit pas dot en la su avanti dot et utroisi, mi jour. L'angoisse de borda, elle descendit jusqu'à son bureau. La porte tate fermée si elle. Elle insista. Pas de réponse. Alors, pour la première fois, elle alla au. Sous salle de la maison elle il lui interdisait d'entrer, elle y trouva un pays si faiblement clair Froid, rempli d'archives anciennes et de bottes fermes. Et elle, dans un coin, un grand cran de surveillance, c'est elle quil la regardait, tous les cameras de la maison, tous les angles, tous les nuts. Elle tate surveillée en permanence, quand Alessandro revint. Elle l'attendait lenter et au tais tout. Il enleva ses lunettes de soleil et la fixa. Il avait l'air fatigué. Ani el gire coupure au coin des elvrestre se ani bagari arsent jai argul des affaires. Pourquoi cette inquiétude? Parce que tout est disparu. Parce que. El revala sa salive parce que. MECG déteste l'admettre. G me suis habitué par sens il s'applique lentement. Comme un par de tour. Et quest-ci que tu détestes encore admettre, Luana? Elle n'y répondit pas d'il. Leva la mainette effleura, sa joue debaut des doigts, tu sais si qui me fascine chez toi. Non, c'est que, me si tu me détestes, tu trembles quand je m'approche. Ta respiration change. Tes yeux brillant. Ton corps are agit, o mine, elle reste immobile. Si n'est pas vrai, alors prouve-le. Repose-moi mais elle. Ni le fit, pas ils restaurant elle, face,
dans unsilence, plus loquent qu'une import quelle parole, c'est lui qui recula, finalement, pas encore, Luana dit-il, la voix rauque. Pas encore, c'est nut elle va dit lui, pas dit l'Alessandro cruel, calculator mais dit li home derrière le masque, dit son toucher, dit sais you qui, par brefs instants, semblant supplier, order, chose que le contrôle, elle va, dit mains entrelac yes, dit baisers blancs, et c'est vela, le cœur affole, la guerre briset ses défenses et elle le savait, quelle late bint devoir faire un choix, continuer our sister et say, perder pou, ou say render et tout risquer, car Alessandro Moretti n'y connaissait pas les demi-mesures, si tate tout. Urine, la fin de cette semaine il invita tenir sur la terrasse du manoir. Un dîner rien que pour you deux. Ani musique. Douce enfants. Des bougies allem es. Les toiles Odysseus. Elle portait une robe bordeaux. Les chevaux elch es. Le regard plein d'incertitudes pendant le dîner. Ils n'y parleront ni de dettes, ni de douleurs, ni de mafia, dis-moi quelque chose de vrai demanda-t-il elle fel chit un instant, j'avais des projets. G. Arvise devoir un petit caf. De voyager. Damer quelqu'un d'ordinaire. Avoyer des enfants. De la pex. Mais tu, as de trut et moi aussi j'arvise de pex répondit il, avec une rare honte. Mais si mon ne le permit pas. Alors je suis devenu, si que je devais trier silence, il se leva, et lui tendit la main, accord, moi set. Dans lhcida, mais lui donna finalement sa main est-ils dans rent, lentement, sous le ciel toil, comme du inconnu cherchant refuge l'un dans l'autre cet instant, il n'y avait plus de dettes. Ni de crimes nid mafia, juste you, mais la partie était pas terminée et le prochain coup pouvait très fatal. Luana n'a jamais cru, aux comptes de fes. Mais dans les bras d'Alessandro, elle se sentait dans un territoire entre le désert et la folie. Parfois, il la traitait comme quelque chose de par-dessus comme si la toucher était un privilège. Daughter's voice, elle n'était qu'une païen dans son empire de contrôle et de silence, quest si qui la retenait. Si n'était pas seulement la dette de son pire si tait quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Quelque chose qui brûlait en elle. Un ligne invisible et torturant, mais elle le savait au fond d'elle si genre d'histoire ne se termine jamais bien un matin, alors qu'elle se promenait dans les jardins du manoir. Luana entendit une conversation. Tough et provenant de l'extérieur de la serre. Elle sorta en entendant le nom d'Alessandro, il est plus vulnérable que jamais dit, une voix masculine, cause d'elle. Répondit une autre voix, pleine d'emprise, elle la trouble. Il est distrait. Et les distractions. A coach cher Luana reconnaît l'une des voix. Si tate Marco. Le bras droit d'Alessandro. L'autre, elle ne la reconnaît pas, mais le ton conspirateur tate clair. Elle est loigne avant de triviu. Le cœur battant tout rompre quelqu'un dans l'organisation. Complété contre lui était la fautive. Si tate elle, cela la. Rangia tout la journée in fin dapper esmidi.
El alla voyer Alessandro, dicid y parler. Mais avant qu'elle n'y puisse dire un mot, il route un apple et sortit parcipitament, Luana le suavit, discertement, el monta dans l'une des voitures du manoir qui l'accompagnent toujours ses rendes vaus. Cette fois, elle paya le chauffeur pour qu'il la laisse seul, qui risquait mon travail, murmura-t-il, nerveux, et garder le secret, pas t'y sauver, la vie arpendit elle, avec un calme qu'elle n'y ressentait, pas elle suavit Alessandro. Jusqu'à interrupt abandon, au port de la ville elle et ainsi ni qu'elle vit la gloire, tohams tant genou, des sacs noirs sur la titi, du gardes armes es les tenant en joue. Alessandro marchit devant, you comme un juge par t'y render son verdict, vous avez vendu des informations l'ennemi, disait-il, la voix glaciale tranchanti. Vous avez trahi la famille. Et pire, vous m'avez trahi pour de l'argent Marco aprit, ses court es. Es rue, tendu en est seigneurs. Oui, Luana, catch I deri re un container, tremblate. Q se passerate, il pour ses hams. Tate ciel lavrai Alessandro. Le chef impitoyable, le justicier sombre. La loyout, c'est tout. Poursuivit Alessandro. Et la trahison. Se paie dans le sang, les coups de feu furent sex. Toi ters. Toi corps au sol, Luana tufa, un cri. Les larmes coulant sans qu'elle puisse les retenir. Elle tate paralysée. Courir. Terrifiée, elle devait fuir, mais au moment où elle se retourna, elle tomba nez avec Marco quest si que tu fais ici. Le choc, limp, cha di ponder, il lui attrapa violemment le bras. Tu l'as suivi. El chi, moi. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. La confusion, fut interrompue lorsque Alessandro apprit, ses you, en voyant Luana elle, chang rent. Un lang de surprise, de colrayet, de douleur, amenes laches el ordonna til. Maintenant dat de retour au manoir, Alessandro. Mit des hers apparator, lorsqu'il entra dans sa chambre, le silence tomba comme une sentence. Tu m'as suivi, dit-il. Luana se leva du fauteuil. Elle avait pleuré. Et pleurait encore. J'ai entendu Marco conspire avec un autre. Dire que tu t'es vulnérable. Que si tête de ma faute. Je voulais te parvenir, et au lieu de tu as suivi ma voiture. Je vais peur que tu ne me croies pas et maintenant. Il s'appliqua son visage quelques centimes très doucine. Maintenant que tu as vu ce que je suis. Crois-tu encore me connaître? Elle prit son menton entre ses deux. Mains j'ai vu un mon street redat, et elle la regarda, sans cligner, des you, je suis un monster, mais j'ai aussi vu un homme. Qui souffrait? Qui essaie de protéger tout le monde? Qui m'a protégé plus d'un effort, is dat ill, loigna soudainement, je ne suis pas ton ross, Luana. Et plus tu t'approches, plus tu risques quelque chose. J'ai de truth tout ce que j'ai aime, alors pourquoi me gardes tu encore? I say, le silence tombe lourdement entre you, parce que je ne peux pas te laisser partir, confessa, til d'un voix basse, elle s'appliqua et toucha son visage, je ne sais plus ce qui est juste. Mais je sais ce que je ressens, et que ressens tu?
de la per, de la call ray, du de sur, et. Quelques chose que je ne sais pas exp le cours dot il l'embrasse, pas avec précipitation, pas avec fureur, mais avec abandon dot et, pendant un instant, le monde cessa d'exister dans les jours qui suivirent, quelque chose change entre eux. Ils ne faisaient plus semblant. Alessandro commina lui faire confiance en secret, lui confiant des choses qui auparavant rien t gardies secretis. Elle, de son court, cessa de faire semblant de sen moquer, mais la paix était qu'une illusion, un inut. Alessandro arriva in sanglant, il avait te pris en embuscade, j'y te trahi par quelqu'un d'iteres proche murmura-t-il. Tandis qu'elle soignait les coupures sur son flanc qui, je ne sais pas encore. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance, confiance commande? Tu vis dans l'ombre, je sais dot il prit sa main, regardant dans ses yeux mais. Je vais glaire et. Je vais nettoyer cet endroit. Pour toi, elle avala difficilement. Alessandro. Et si c'est trop tard. Il n'y répondit pas dot il la serra simplement dans ses bras comme pour loigner le monde. Le lendemain matin, Luana se réveilla au bruit du verbris, elle descendit in courant, une des voitures du manoir avait explos et un billet avait été. Laissez la porte, elle paiera pour ton cœur trop tendre. La guerre avait commencé et maintenant. C'était personnel, l'explosion était que le dit, but en moins de 48 heures. Trois intrepes de la famille d'Alessandro furent. Incendie s. Deux hommes de confiance disparent. Et dans les couloirs sombres du manoir, les murmures de trahison se pendaient comme un poison. Luana sentit le poids de si G se refermer. Et au centre de tout et il y avait elle. Plus aucun doute. L'ennemi utiliserait son nom, son visage, sa par sans comme munitions contre Alessandro dot il le savait. C'est pourquoi il essaya d'elle loigner, tous deux partir, dit il en lui tenant fermement les pauls. Maintenant, non si n'est pas un choix, Luana. C'est un ordre, je ne suis plus ta personne répliqua t-il. Je suis ton allié. Et tu vas devoir apprendre guerre et Alessandro prit une profonde inspiration. Il y avait un émlang de fierté et de désespoir dans ses yeux. Fierté de voir la femme qu'elle était devenue. Désespoir de savoir le prix qu'elle pourrait payer. Ils violenti toucher travers moi continua t-elle. Mais si je disparais maintenant, c'est toi qui vas craquer. Et ils gagner ont, dot à la guerre interne, claudacet, en minute, Marco, jusqu'à bras, troit loyal, servi la tri le traitor. Il avait soudoy par un cartel rival ils lui avaient promis argent, pouvoir et une part de l'empire condition de renverser Alessandro, mais si était pas tout, Luana découvrit que Marco était responsable du pai qui avait. Retard Alessandro le jour des fan rails de sa fille, oui. Il savait que le chef ne manquerait, l'interment pour rien au monde. Tu ens pas arrive temps parce que Marco avait envoyé les mauvais hommes si jour elle avait la un. Informateur. Si tête porti tenor loin. Pour t'affabaler Luana sentit son, sang sage laser, dot elle aduler, qu'elle avait, nori pendency longtemps, la blessure d'Alessandro devoir per de si moment. Tout avait ti manable, et Marco. Li home qui mine, maintenant,
la rebellion. Conter Alessandro. Avec coisi la coula plus cruel di truire, le dernier souvenir quel avait di sa fil, quand al raconta tout Alessandro. Il mit du temps à rigueur. Il resta silencieux pendant de longues minutes. La call était si dense qu'elle semblait trien brûlard autour de lui. Il n'y sortira pas vivant de el murmura til Alessandro. Tenta-t-il de decir ... any deviance. Pas comme lui. Ni perds pas si qui te rend encore humain ... il la regarda, c'est toi qui me rends human, Luana. Et c'est pour aquil va mourir l'affrontement final ut lu, dans unides propriétés isel, yes de la famille, o Marco. Était, arfugi avec, ses hams Alessandro y, alla avec, pu, dali es. Il voulait argler, et de ses propres mains, Luana supplia, de la campaigner si tu meurs. Je ne me la pardonnerai jamais dit elle. Laisse-you imbu, est de larmes, et si je visais que tu meurs. Je ne vivrai, plus un seul jour de plus. Arpondit, ils sembres rent comme si tait leur dernier contact, comme si l'amour. En dans la douleur et le mensonge, tait la seule vie rit pure quils avant. Elle change de ters dura, moins d'un demi-heure, mais pendant, si temps, le monde sembla s'artur Luana, catchy dans la voiture, coûter les détonations. Et sentit son cœur, s'artur chaque explosion, jusqu'à que tout cesse, le silence fait pire, puis la porte s'ouvrit Alessandro tait blesse, mais vivant c'est fate murmura-t-il, la chemise tachée de sang et le regard. Vide et maintenant. Demande t el il n'y répondit pas il la serra simplement dans ses bras dans les jours qui suivirent. La paix reventu du moins si qui s'en rapprochait dans le monde de la mafia, l'organisation faute à organiser. Loyal. Préparé. Alessandro tait, désormais respect non seulement par la peur, mais par le courage de recommencer. Luana décida de rouvrir le petit restaurant où elle travaillait avant toute cela. Un nouveau nom. Un nouveau départ, mais any chose ni change. Ya mais es à part sens. Alessandro venait tous les soirs, s'assied toujours la ami table et commandait un café, tu nas toujours pas pris en faire. Taquinait il avec un elgir sourire, pas encore répondait elle, feignant l'irritation mais. Il y avait de l'amour dans chaque geste il y avait trop d'histoire entre eux pour très expliquer une minute. Alors qu'elle fermait le restaurant, il sortit quelque chose de sa poche, un bag, simple. Argent je ne peux pas te promettre. La paix dit-il. Mais je peux te promettre que je vais me battre pour elle. Pour toi. Pour nous. Jusqu'à dernier souffle, Luana sourit. Les larmes aux yeux, alors la réponse est oui, il la tira vers un baiser, elle, au milieu du trottoir, sous la fable. L'humire d'un verbre, du survivant se retrouve rent, et décide rent d'aimer mi avec leurs cicatrices, mi éper est tout mi. Dans le chaos, Luana, fut, Vendue. Mais si en tait, pas le destin qui l'avait acheté ici tait l'amour, le danger et le courage d'un homme qui, mi entour d'hommes choisit de l'autre, pour la lumi re elle entre dans ce monde comme prisonnier. Elle en sortit comme reine était Alessandro. Il découvrit que le pouvoir, sans amour est vide et que le cœur, d'une femme fort dévote,
plus q tout l'empire quil avate construt, ils entant pas parfaits. Ils tant vrai, forg est dans la douleur. Poli par la guerre et unis. Par un amour qui persiste jusqu'à dernier, soufflé est, histoire vos a touch. Aimes, partages et commentes si idesis. Croyez vos que l'amour pas nader em mi dans les endroits les plus sombres. Abonnez vos pour ne pas manquer les prochaines histoires intenses, pleines d'émotion, de passionate de rédemption, l'amour est une guerre. Mais parfois, elle vaut chaque blessure.